వీడియోలో మనం 4వ తరగతికి చెందిన బీర్బల్ కాట్ ద థీఫ్ పాఠం యొక్క వర్క్బుక్లోని అన్ని వర్క్షీట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. షీట్ 7.1లో ప్లోరల్స్ రాయండి అన్నాడు. డే డేస్, హౌస్ హౌసెస్, సర్వెంట్ సర్వెంట్స్, రూమ్ రూమ్స్, స్టిక్ స్టిక్స్. ఖాళీలను పూరించండి. వన్స్ దెర్ వాజ్ ఎ రిచ్ మర్చెంట్. ద మర్చెంట్ హ్యాడ్ మెనీ సర్వెంట్స్ ఇన్ హిస్ హౌస్. The merchant enquired the servants about the diamonds. Akbar asked Birbal who was a wise minister in the kingdom. The merchant suspected that the thief was one of his servants. పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ రాయండి అన్నాడు. అక్కడ ఉన్నవి అలాగ రాస్తే సరిపోతుంది. కమలా హ్యాడ్ మెనీ సర్వెంట్స్ ఇన్ హెర్ హౌస్. దే హ్యాడ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్. The tree had many branches on it. We had many pages to read. వర్క్షీట్ 7.2లో పాసేజ్ చదివి అందులోని 5 and 6 లెటర్ వర్డ్స్ రాయండి అన్నాడు. 5 లెటర్ వర్డ్స్ నైట్, అగైన్, స్టిక్, ఈక్వల్. 6 లెటర్స్ వర్డ్ స్టోలెన్, మొమెంట్, లాంగర్, లెంత్. ఖాళీలను పూరించండి అన్నాడు. 1. బేబల్ థాట్ ఫర్ ఎ మొమెంట్. ద నెక్స్ట్ డే బేబల్ వెంట్ టు ద మర్చెంట్స్ హౌస్. Birbal gave a stick of equal length to all the servants. The magic stick can find the thief. పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ రాయండి అన్నారు. అక్కడ ఉన్నవి అలాగ రాస్తే సరిపోతుంది. రమ్య ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లెవరెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. Samara is one of the finest girls in the class. It is one of the oldest trees in our town. Worksheet 7.3లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో వర్డ్స్ను రాయండి అన్నాడు. 1. అగైన్, డెనీడ్, డైమండ్, ప్రీవియస్, స్టోలెన్. 2. ఈక్వల్, లెంత్, మ్యాజిక్, మొమెంట్, స్టిక్. 3. గ్రోన్, లాఫ్, స్టిక్, థీఫ్, టుమారో. 4. అగైన్, ఫైన్, ప్రెజెంట్, రియల్, షుడ్. పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ రాయండి అన్నాడు. అక్కడ ఉన్నవి అలా రాస్తే సరిపోతుంది. ఐ కెన్ టీచ్ హిమ్ ఎ లెసన్. వీ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. హీ కెన్ సక్సీడ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. షీ కెన్ మీట్ టుమారో. వర్క్షీట్ 7.4లో పాసేజ్ చదివి డిక్షనరీ సహాయంతో మీనింగ్స్ రాయండి అన్నాడు. గ్యాదర్, కమ్ టుగెదర్, మీట్. సర్వెంట్, ఎ పర్సన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ అనదర్. షౌట్, సే ఆర్ కాల్ వెరీ లౌడ్లీ. Merchant, a person who buys and sells goods. Fear, feeling afraid of something. Grow, develop, increase. ఖాళీలను పూరించండి. First, Birbal asked each one of them to show their sticks. Birbal shouted, catch him. He is the thief. 3. The thief fell at Birbal's feet. పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ రాయండి. అక్కడ ఉన్నది అలాగ రాస్తే సరిపోతుంది. Birbal gave each one a magic stick. She met each one to request for help. The teacher selected each one for the team. I congratulated each one on their success. Sheet 7.5లో స్టోరీలోని ఈవెంట్ ఆధారంగా 1, 2, 3లను బ్రాకెట్లో ఉంచండి అన్నాడు. ఫస్ట్, once there was a rich merchant. Second, when the merchant was sleeping, the thief entered his room. 3rd, the merchant found his diamonds stolen. 4th, the merchant suspected that the thief was one of his servants. 5th, Birbal gave the servants a magic stick each. 6th, Birbal asked each of them to show him their sticks. 7th, one of the servants cut his stick by 2 inches. Last, the thief fell at Birbal's feet. Worksheet 7.6 ఆపోజిట్ వర్డ్స్తో జతపరచండి అన్నాడు. రిచ్, పూర్, ఈక్వల్, అన్ఈక్వల్. మెనీ, ఫ్యూ, షార్టర్, లాంగర్, ఎంటర్, ఎగ్జిట్, క్వైట్లీ, నాయిసీలీ, హియర్, దేర్, సర్వెంట్, మాస్టర్. హిందీ హింట్స్ సహాయంతో మర్చెంట్లోని వివిధ వర్డ్స్ రాయండి అన్నాడు. వి వేర్ ఆన్ హెడ్, హ్యాట్. ద ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఆఫ్ క్యాట్, ర్యాట్. విచ్ సేస్ మ్యో మ్యో, క్యాట్. విచ్ డెకర్స్ ద ఫ్లోర్, మ్యాట్. A hot drink made of a tea powder, milk and sugar, tea. Body part used to hear, ear. Payment for lease, hire, rent. The number between 9 and 11, 10. Plural form of man, men. Worksheet 7.7లో past continuous ఫామ్లోకి మార్చుతూ ఖాళీలు నింపండి. The teacher stopped the children when they were going out of their classrooms.
The doctor was examining the patient when I entered the room. Lata fell down while she was climbing the tree. While Jyotsna was doing her homework, the lights went off. సరైన verbsతో ఖాళీలను పూరించండి. ఫస్ట్, they were singing patriotic songs at school prayer when the MEO visited the school. Navya was bringing vegetables from the market when I met her on the road. Mary is crossing the bridge when the bus horns. Vani and Samuel were flying kites when their teacher called. పట్టిక ఆధారంగా సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్తో సెంటెన్సెస్ రాయండి అన్నాడు. ఫస్ట్, రంగా ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఇన్ ద స్టేడియం. వీఆర్ రైటింగ్ యాన్ ఎగ్జామినేషన్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్ మూవీ విత్ ఫ్రెండ్స్. షీ వాజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ స్కూల్. యు వర్ స్టడీయింగ్ 4th class. సరైన వెర్బ్స్ను ఎంచి ఖాళీలను పూరించండి. హీ లివ్డ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ విలేజ్ ఇన్ 1947. A thief entered the merchant's house last night. He closed the gate at 9 p.m. Naveen wrote an examination last week. The children opened the doors of the classroom at 11 a.m. షీట్ 7.8లో క్రింది సెంటెన్స్లో సరైన చోట ఎఫాస్ట్రఫీ ఉంచి తిరిగి రాయండి అన్నాడు. The headmaster won't attend the meeting. Aren't you coming today with me? Kiran's best friend is Kamala's brother. Are you sure you are ready to swim in the neighbor's pool? We didn't meet Ramya's friends at park. The boy can't run faster than you. It's important to tell your mother when you will be at home. షీట్ 7.9లో క్రింది పాసేజ్లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ పంచుయేషన్ మార్క్స్ను ఉంచి తిరిగి రాయండి అన్నాడు. అక్కడ చిన్న గీతలతో గీయడం జరిగింది. టుడే ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డే. అవర్ ఫ్యామిలీ విజిటెడ్ కొల్లేరు బర్డ్ శాంచురీ. ఇట్స్ ఎ నైస్ ప్లేస్. బర్డ్స్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. వీ మెట్ రవీస్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ అండ్ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. ఇట్స్ ఎ నైస్ ట్రిప్. సహాయంతో బస్ స్టాండ్ గురించి వివరించి రాయండి. A bus stand is a place where buses stops. There are some shops around the bus stand. A timetable chart is also available for passengers to know the timings and platforms of the buses. We can see some pots for drinking water. People can travel by bus from one place to another place. A bus conductor is a person who collects and issues tickets to the passengers. షీట్ 7.10లో పాసేజ్ని చదివి క్రింది వాటికి జవాబులు ఇవ్వండి అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆన్సర్, ఆన్ హిస్ డాంకీ. సెకండ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ గాట్ డిసాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. థర్డ్, సాల్ట్ సెల్లర్ ఫిల్డ్ ద బ్యాగ్స్ విత్ కాటన్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సాల్ట్. Fourth, the bag becomes very light to carry. Cotton soaks water, so bag became heavy. Where did the rich merchant live? The rich merchant lived in a small village. Who stole the diamonds? One of the servants in his house stole the diamonds. Why did the merchant go to the court of Akbar? To know who was the thief. Why did Akbar ask Birbal to help the merchant? Birbal was a wise minister. What did one of the servants do during the night? One of the servants cut his stick by 2 inches during the night. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి.